A school at Saint-Benoît, just outside Poitiers. It's a CES, a Collège d'enseignement secondaire, a comprehensive school. Bon, aujourd'hui, nous ferons la grammaire. Prenez votre cahier de brouillon. These pupils are having a French language lesson. They're in the troisième. That's the fourth year. In France, you start in the sixth form and work up to the first. For some of them, this will be their last year at school. Like Eric. He says he doesn't like lessons much. He's already 16 and he's just waiting for the end of the summer term so that he can start an apprenticeship. Meanwhile, he and the others are working for their BEPC, the Brevet d'éducation du premier cycle, a school leaving certificate. Bon, Eric, efface. Je vais te donner différentes phrases. Alors, prenez tous vos brouillons et écrivez aussi. L'escroc eut beaucoup de mal à avouer sa culpabilité. L'escroc, avec un C. Oui. Elisabeth may continue beyond the CES. She wants to be a secretary. So at 16, she'll probably move on to a lycée, a higher school. Complétive. Non, c'est pas juste. Voyons. Oui. Eric, va t'asseoir. Bon, j'espère que vous avez tous répondu sur votre brouillon. Bon, alors sur votre brouillon, toujours, vous allez noter quelques phrases pour faire le même type d'exercice. Though comprehensive schools are quite a new idea in France, all pupils nowadays go to a CES. Alors dépêchons-nous, c'est le même exercice, c'est facile. If they go on to a higher school, there's a choice. Some lycées are like sixth form colleges leading to higher education. Others train students for a particular trade. Eric has chosen neither of these. He's gone straight from school to work in a restaurant. Je vais t'apprendre à émincer une carotte. C'est un terme de cuisine, émincer. Pour pas couper tes ongles, et voilà. Tu vois, ton couteau doit faire ce mouvement. Mouvement de balançoire, on appelle cela. Alors, 1, tu vois, 2. Alors après, tu vois, hop, hop, voilà. Alors maintenant, tu vas me faire la même opération. He wants to be a chef, which is a good career in France. Today is his first day as an apprentice to Monsieur Hainaut, owner of one of Poitiers' best restaurants. Comment ça s'appelle? Un nez? Un nez... Corps? Un économe. Un économe, ah, voilà. C'est la première journée. Alors, un économe. He has to start with simple jobs, like peeling vegetables. But he'll be able to qualify for a professional diploma here and hopes one day to have his own restaurant. En appuyant, doucement, doucement, va doucement. Voilà. Monsieur Hainaut himself wanted to be a chef from the age of 6. He worked his way through the 10 grades of kitchen staff in hotels and restaurants all over France. Dégage les épluchures. Voilà. Alors tu prends ta carotte, t'es gaucher, hein. Ses doigts, voilà. Ton pouce, très bien. Rentre-le, ce doigt, rentre, voilà. Et on y va. Et on commence par quoi dans le couteau? Là. La pointe. La pointe, et on y va en faisant un mouvement de... De vague. Voilà, très bien. Et on y va. Très bien. Allez, n'aie pas peur. Voilà, c'est parfait. But there are other ways of training for practical careers. These girls are 18 and they've left school, but they're living in digs in Poitiers, so they can follow a 2-year course at a lycée d'enseignement professionnel, a technical college. Et puis t'avais juste à poser la question. C'est bien ton bouquin, Fabienne? Ouais, c'est pas mal. Fabienne comes from near Châtellerault. Her father's a lorry driver. She and her friends are preparing themselves for jobs in the clothing trade. Not in making clothes, but in selling and altering them in shops. Dominique lives near Bonneuil-Matour. Her parents own a farm. Annie is from Niort. Her father's a factory worker. They spend a lot of their time in the college workshops. Tu peux me prêter tes ciseaux, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Merci.
Et la bande pour la coulisse, on la met à 9 cm, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on prépare la bande avant. Tu replies de chaque côté et de bas, puis tu replies un bout. At the end of their 2 years, they'll have a professional diploma. They hope it'll help them find a job, which isn't always easy these days. Most of the students in this lycée are girls training for careers in practical or commercial jobs. As well as workshop training, some of their courses involve working practice with local firms. All these girls have worked in clothes shops in Poitiers. Alors vous voyez ici, Pascal, regardez en même temps. Vous voyez ici, vous avez une différence. Ici, par exemple, vous allez descendre celui-ci de 5 mm et vous allez remonter celui-ci de 3 mm. They learn the selling side of the business through role-playing sketches, which their teacher records. Here, Fabienne is playing the shop assistant and Annie is the customer. Je peux vous débarrasser de vos paquets? Oui, bien sûr, merci. Vous désirez voir quelque chose, madame? Oui, je voudrais une robe longue. Une robe pour une soirée ou simplement pour... Non, pas du tout pour soirée, pour aller à la plage. À la plage, quelque chose de décontracté. Voilà, c'est ça. Vous faites quelle taille, madame? 38-40. Si vous voulez bien passer devant moi, si vous me montrez. She's asked Fabienne to show her some long dresses. J'ai ces modèles à vous présenter. Oui. Alors, elle a des manches très amples, une jupe large en bas, avec des croquets à la taille et aux manches, puis au col. Oui, j'aime bien, comme imprimé. Vous n'avez pas autre chose? Si, j'ai celle-ci. Les fleurs sont plus grosses. Là, c'est la même forme, mais le tissu est plus épais. Et c'est quoi comme tissu? C'est du coton, madame. All the clothes in the college shop are made by the students themselves. Ceci, quoi. Oui. Moi, c'est tout ce que vous avez en robe longue? Oui, en robe blanche, c'est tout ce que nous avons. Si vous voulez bien passer l'essayer. Oui, je veux bien. Si vous passez devant, madame. At lunchtime, the students eat in the lycée's self-service cafeteria. Today's menu is roast veal with braised tomatoes. They buy tickets for their meals and the food's very good. As always in France, bread is an important part of the meal. There are students here with all kinds of plans for jobs in catering, office jobs with shorthand and typing, social services jobs like children's nurse. Est-ce que tu pourrais me passer l'eau, s'il te plaît? Merci. Being away from home, at least during the week, is for them the first step towards the world of work. But there are some school pupils who have to spend the week away from home too. This is the canteen at the Collège Henri IV in the centre of Poitiers. Not at midday, but at supper time. Henri IV is an ordinary CES with 700 pupils, but 150 of them are internes, boarding pupils who live in from Monday to Friday. Sabourin. Présent. Gauthier Christophe. Présent. Marceau. Présent. Rideau. Présente. Gervais. Présente. Gaudret. Cauchois. While the day pupils are doing their homework, the internes are starting their études, the evening study period. Sasseur. Coquemas. Présent. Janin. Présent. Beauvoisin. Présent. Their day started at 7:30. Afternoon lessons finished at 5. They've had half an hour's break, and now they have to get down to preparing their lessons for the next day. Most of them don't in fact live very far from Poitiers.
But like Marie's here, their homes are in country villages with no transport to get them to school each day. Pourrais-tu me dire ce que veut dire cette phrase-là? Devant tes sa présence en soi. Oui. The étude is supervised by a surveillant. He's not a teacher, but often a university student earning some money while he follows his course. Donner un côté religieux à cette strophe. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir. The internes are allowed just one evening of television a week. But at 9 o'clock, they must go up to their dormitories. Marie's sister, Brigitte, is in the same dormitory. Brigitte, tu veux du coton? Bah non, j'en ai, je n'ai pas besoin, merci. Et Marie, tu me passes le dentifrice, s'il te plaît? Oui, minute, je me peigne. Bah, j'en ai besoin. Attends un peu. Redonne-le-moi. Tiens. Merci. They have half an hour to get themselves ready for bed, and then they're allowed to read for 15 minutes. At 9:45, the surveillante in charge of the dormitory orders lights out. Bon, vous fermez vos livres maintenant et vous vous couchez. Il est l'heure de dormir. These buildings, rather stern and barrack-like, are typical of the older type of French school. But today, perhaps they don't seem quite so forbidding. It's the last day of the summer term, and Marie's is packing to go home. Henri IV, the school's founder, looks down from the main entrance. This is the original building, dating back to the 17th century. Maman va bien? Ouais. Titi aussi? Tout le monde. Vous avez rien oublié, non? Non. Oh non, mais ça va. Ouais, non, je crois que c'est là. Là. Ouais. Allez, hop. Bon, là, vous avez rien oublié, surtout. Non, ça y est, tout est là. Marie's and Brigitte's father has come to take them home. They're also giving a lift to a friend who lives in the same village. Marie says she'll be glad to get home again. She misses her family, and she prefers living in the country to the town. Allez, Bonjour, Titi. Bonjour, tu me dis rien. Bonjour ma grande. Bonjour. Alors, encore une année finie. Ouais, c'est terminé maintenant. C'est Fini. vacances. eh ben, dis bonjour, t'es là. Je sais pas, moi. Now, at the end of June, the girls can forget about school. It's the grandes vacances, the long summer holidays. And Marie's will be back with her family for 11 whole weeks. Tu viens, Laurent? Il n'y a plus rien. Attends, tiens ça. Allez, c'est là.